Advocate Fadzayi Mahere speaks out on Tendai Biti case after ZANU-PF accused of blocking meeting of Tendai Biti. Kusangana kwatinoita pana pachannel yenyu Magaba News, where we give you the trending news which is happening in Zimbabwe. If you are new here, kindly support us nekubaya button rakanzi subscribe nekutena notification bell so that patinoposta any update, any news unova uri wekutanga kusangana news zatinenge taisa pana pachannel yenyu Magaba News. Today we have a news of advocate Fadzayi Mahere ataura pamusoro pavatendai Biti achitaura achiti iye urongwa huri kuitwa nehurumende yeZANU-PF hwekuti vari kuedza kunyararidza opposition voice nekuda kwekuti vatendai Biti pavakasungwa vari kwaMutare vachiita private meeting yavo. Vakasungwa ende vakagariswa musungwa zvekusvika musi weSunday. Ende vasungwa kudaro takaona kuti pakaenda 10 lawyers aienda kunomirira Tendai Biti kwaMutare, ende vakakwanisa kuti vabuditswe nebail. Asi vabuditswa nebail vakabhadhariswa mari inokwana kuita $500 under a strict condition. Condition yavakapiwa ndeyekuti ivo havachabvumirwe kuti vaonekwe vachiita another meeting yekuti vanogara pasi vachidiscussa nevanhu about nhau dzeconstitution. Ende vachinzi ivo vanongofana kuita meeting kana vapiwa mvumo nemapurisa. Ivo mapurisa acho eZimbabwe Republic Police asingape maopposition mukana wekuti vaite mameeting. Munoona vachinzi meeting yenyu yavhiringidza MOPA Act. Zvizhinji panotaurwa zvakasiyana-siyana kana kunzi venyu yamanga mabhuka yatorwa nevakati. So nawi yataurwa naFadzayi Mahere vachiti pamusoro pechitiko ichi chiri kuitwa nehurumende yeZANU-PF haisi kukoshesa mutemo wenyika yeZimbabwe panhau pavari kuita zveconstitution yavo. Izvi vari kuedza kutsikirira mavoice everuzhinji. According to news maererano nepost yanyorwa naFadzayi Mahere, a political tension in Zimbabwe has intensified following remarks by Fadzayi Mahere, who strongly criticized the arrest and legal treatment of Tendai Biti and Morgan Ncube, the two leaders associated with the Constitution Defense Forum, were recently granted bail under strict condition after being detained of a private meeting. Mahere described the arrest as a political motivated and raised concern about what she called effort to limit opposition activity, particularly through restriction on public gathering. Her comments comes at a time when national debate is already heated over proposed constitutional change, including discussions linked to a potential extension of a political power. According to Fadzayi Mahere, Zimbabwe Constitution guarantees fundamental freedoms such as assembly, expression, and conscience. She added that any action perceived to restrict these rights risk undermine democratic principle. Her statement reflects a broader concern among some civic groups and opposition voices who fear that tightening a control on meeting could affect political participation. However, authority and ruling party supporters, including figures within ZANU-PF, have previously defended law enforcement actions as necessary to maintain and ensure that all political activity comply with the law. Officials have not fully detailed their position in this specific case, but similar past response have emphasized legal procedures over a political motivated. The situation highlights an ongoing divide in Zimbabwe's political landscape between those who view recent development as a threat to civil liberties and those who urge they are part of a normal law enforcement. Meanwhile, the grant of bail to Biti and Ncube under strict condition has added another layer to the conversation. Legal analysts noted that such conditions are not unusual. It's a political sensitivity case thought tragic as they may still limit effective political engagement. As the country continues to debate constitutional reforms and governance issues, this case is likely to remain a focal point. It
raise key questions about the balance between national security, rule of law, and the protection of constitutional rights. The bottom line, the arrest and release of Tendai Biti and Morgan Angube has sparked renewed debate about political freedom in Zimbabwe, with a strong reaction from opposition figures like Fadzayi, Mahere, and more casual stance from ruling party supporters. The outcome of this situation could shape public discourse around democracy and governance in the months ahead. So muri Zimbabwe ndo mashoko ari kubuda ari kubva kuna advocate Fadzayi Mahere vachitaura pamusoro pechitiko ichi kuti ZANU-PF iri kuedza pese pese kuti ivhariridze mavoice ema-citizen, and vanyora vachiti the unlawful arrest and militias and political prosecution of Tendai Biti and Morgan Nube must be roundly condemned by all progressive forces. More sinister is the attempt to silence them by banning their meeting. The constitutional permit freedom, assembly, freedom of expression, and freedom of conscience is a dark day for the nation. When these rights are tempered on, an attack on them is an attack on all who are working hard to defend the constitution. A big no to 2030, we need a new leader. Ndo mashoko ari kubva kuna advocate Fadzayi Mahere vachiti aiwa kunyararidza kwamuri kuita mavoice ema-citizen ndiko kunyararidza kwamunenge muchiita ruzhinji rwese rwenyika yeZimbabwe musingade kuti vadiscuss about nhau yeconstitution yamakaisa imimi kuti pari kuverify zveconstitution tiri kubvumira munhu wese kuti agare pasi achidiscussa nhau idzi. Zvaita kuti veruzhinjiwo vataurawo mashoko akasiyana siyana pamusoro pechitiko ichi vachiona kuti ZANU-PF urongwa hwainayo ndiyo kuti mapepa avo chete abudirira, havanei nezvema-citizen. Zvekutaurwa neveruzhinji kunzi chii chiri kunyanya kuti ZANU-PF igofarira urongwa hwekuti ivo vada kuwedzera 2 years chete. Ivo havakapiwa mayezi akawanda, vane makore havakabva in 2017 vakatora zvakare 10 years futi vahwina maelection. Savari kutadza kugadzirisa zvinhu zvavari kuti ivo vari kuzokwanisa kuzvigadzirisa pa2 years dzinotera. Zvaita kuti veruzhinji varamba vachitaura vachiti tiri kutoona kuti vaTendai Biti vakazongoonekwa vachiita meeting yekutaura nezveconstitution vanenge vakutotsikirirwa pasi, sezvo ndivo vanhu vari kuonekwa kunzi kuma-opposition zuva nezuva vari kusumuka vachimira vachiramba nhau dzekuextendwa kwetemu kuri kuda kuitwa nechikwata cheZANU-PF. Ndidzo dzimwe news dzataiva takabata pana pachannel yenyu Magaba News, where we give you the trending news which is happening around Zimbabwe. If you are new here, kindly support us by button and subscribe.